EXTREMA examine the extreme value. Giá trị cực trị. EXTREMA examine the extreme value. EXTREMA function of several variables. Cực trị, giá trị cực trị của hàm điều biến. Giá trị cực trị của hàm điều biến. Okay, now first of all, we listen to the local extreme value. Cực trị địa phương, local extreme value. We have a person. Let's see the function of two variables f(y) defined on the domain. Let's enter interior point. Điểm trong ở đây tức là tồn tại một cái hình cầu tâm mở không. Đây là hình tròn tâm mở không. Bán kính gì đó nằm ở trong đây thì gọi là interior point. Là một cái hình tròn chứa điểm vào không mà nằm hoàn toàn trong đây. We say that everything an extrema as defined M0 if there exists an object such as for all R belong to the ball such as M0 radius R. The difference Fm minus Fm0 doesn't change sign. Doesn't change sign. Chúng ta nói rằng hàm F đạt cực trị ta kiểm mở không nếu tồn tại một hình cầu tâm mở không bằng cái R. Sao cho cái hiệu này là không đổi dấu. Similar to the single variable function, we mentioned to the local maximum and local minimum. Specifically, that's why M0 is called local minimum. Sometimes we can replace local by selective. Local minimum of F if the sign here positive. The value of Fm is called local minimum value of F. Similar to local maximum and local maximum value. Local minimum tức là cực tiểu địa phương, local maximum là cực đại địa phương, thêm chữ value thì gọi là giá trị cực tiểu địa phương, giá trị cực đại địa phương là liên quan đến giá trị của hàm F.
dùng chữ relative hay chữ local nữa. Chữ này ở đây thể hiện chữ lân cận. Okay. Okay. Again, the figure here. Again, the figure here. Local minimum, local maximum. Local minimum isn't mean the very first end. Okay. Minimum for all value it belongs to neighborhood at this point. Okay. Neighborhood, a neighbor at this point. It's not all. It's only the neighbor. Does that mean the local? Local. Similar to local maximum. Ở đây thì cái chữ cực tiểu địa phương ở đây, địa phương. Chữ địa phương này chúng ta hiểu là lân cận không? Tức là ở đây nó chỉ nhỏ hơn thì cái lân cận không? Được chưa nhỉ? Tương tự với các đại địa phương. Cho nên tiếng Anh là thêm chữ học cổ đây. Chữ học cổ đây. Chữ học cổ đây thì nếu mà toán học hiểu chữ lân cận thì có thể thay chữ học cổ chữ relative. Được cái nhỉ? Họ hàng rất buộc đấy. Lân cận. Được cái nhỉ? Lân cận. Trên chữ local này có thể nói là local cũng được, có thể nói là relative cũng được. Okay, we have some notices relate to the name when we call EXTREMA, if plural EXTREMA, it makes it to the EXTREME value. Giá trị cực trị ở đây thì đôi khi người ta sẽ gọi tắt là EXTREMA hoặc là EXTREMA. Maximum, if plural maximum, it makes it to the EXTREME maximum point. Maximum này là từ một danh từ là cái khái niệm cực trị. Đây là cực đại, maximum là cực đại. Nhưng mà khi đề cập đến điểm thì người ta sẽ gọi là maximum point. Cái gì? Điểm cực đại, điểm cực tiểu. Được chưa nhỉ? Thêm chữ quay vào đây. Được chưa? The same to minimum point. Okay, now continue. We have the term delay to check.
local extrema, local extrema. If the function f1 attain a local extrema at this point m0, and the partial derivative f prime and f prime y exists, then m0, the solution of this system f prime x, f prime y equals 0. Okay? You can see the theorem here. Similar to the diagram related to single variable function. Các bạn, kết quả này cũng giống kết quả của một biến không? Một biến thì nếu như mà cái điểm không một điểm cực trị thì rõ ràng là f phẩy của nó còn không nếu tồn tại. Đơn giống như thế, đơn giống như thế. Okay, now right now, next express condition. Nếu là f đang cực trị tại điểm m không mà các đạo hàm riêng theo x và theo y tồn tại thì m không là nghệ của phương trình f phẩy x bằng không, f phẩy y bằng không. Okay? Okay, based on this theorem, if you want to find the local extrema, what you need to do? It's based on the theorem. If the M0 local extrema, if M0 it belongs one or two conditions. Let's see. M0 local maximum and minimum if the M0 satisfies the one or two. The first one or two partial derivative here doesn't exist. The second, if the both partial derivative here exist, of course the M0 the solution of this system. Câu hỏi dựa trên phía trên thì rõ ràng là nếu những cái mở không này mà được chỉ thì chắc chắn mở không phải thuộc một trong hai điều kiện, đúng không? Thứ nhất là tại điểm mở không một trong hai đạo hàm riêng không có, được chưa nhỉ? Hai là nếu có thì chắc chắn mở không phải thuộc điểm của này, được chưa nhỉ? Cái này cũng giống như đối với hàm một biến không? Cũng giống như hàm một biến. Hàm một biến là gì? Cực trị khi nào? Một là đạo hàm của điểm nó không tồn tại. Hai là nếu tồn tại thì vào không? Không giống như thế. Okay. Now, it's based on the previous theorem. We have to define relate to cylindrical point. Now, you will write the definition relate to cylindrical point. The point M0 is a cylindrical point. Sometimes we call stationary point of F if one or two conditions here satisfied. It's based on the theorem above. To find local extrema, okay, I think it's sufficient to find cylindrical point of this function. Ở đây thì cái điểm cái hạn này thì nếu mà trong toán thuần lý
thì người ta gọi là critical point. Thế nhưng mà trong nhiều ngành khác nhau thì cái khái niệm nó có thể đổi tên khác là stationary point. Thì cái chữ này cũng giống như là chữ điểm giới hạn thôi nhé, là một cách gọi khác. It's around here. I think you want to find the local extreme value. What do you do first? The first, you need to find the own critical point. The second, you check critical point. Okay? Extreme value or not. The question, how to check? How to check critical point? Extreme value. How to check? Sometimes we have some property. Happy to check. Now, the first event, this way on the second derivative test, have you check? Extreme. Now, you write out. Second derivative test. Suppose the function z, have the whole second order partial derivative, calculus is z4. Then satisfy this condition.
This condition is that means the anterior. That means anterior critical point. Critical point. Now we need to check the anterior here. Achieving or not. We based on second derivative of Z. We consider the A, B, C, the value, okay, Z dapogram with respect to M1, Y1, a function Z and M0. Okay? We check the delta. Delta is equal B squared minus AC. If the delta negative, M0 is achievable. Okay? If the delta positive, M0 not achievable. Okay? I think you write out. It is write out. So have you checked critical point? Achievable. Achievable or not? Settle point. Settle đây là điểm muốn. Nếu delta mà nhỏ không thì điểm bằng không là chắc chắn là điểm của chị. Còn nó là điểm cực đa các kiểu thì phụ thuộc vào giá trị A lớn không hay nhỏ không. Trong trường hợp delta lớn không thì mà không sẽ không phải là điểm của chị. Và giai đoạn này nó là điểm của chị. The idea to prove this here is by Taylor tension of order 2. And Taylor tension, okay, Taylor tension, we don't need to show either the K delta equals 0. Delta equals 0. We have no source. It's very on the tension. So in each other, we don't mention to delta equals 0. Ý tưởng chứng minh của định lý này là dựa trên phương thức khai triển Taylor cấp 2. Và cách đó không thể giải quyết được trường hợp delta bằng không. Cho nên đối với trường hợp delta bằng không
thì ý này không có câu trả lời. Okay. Then the equal zero. No conclusion can be drawn. Now, to continue, to illustrate for a bond zero, I give you a sample. Find local extreme value. Find local extreme value of the function z equal x squared plus xy plus y squared plus x minus y plus 1. Use a bond zero to find local extreme value. Now, how to find the local extreme value of this function? What we need to do first? I think that first of all, we need to find the own critical point. Okay? We need to find the own critical point. The second, we need to check critical point, extreme value, extreme point or not. We have two steps. Now, the first of all, we find own critical point. You can see the function z here has the first order partial derivative over g. Okay? Also, first order partial derivative of the function continuous on R2. On R2. Yes? That means the condition for a bond here is satisfied. So if you want to find all critical point of this function, we already saw the system belongs to first order partial derivative that means now. Có phải là cái hàm này thì cái hàm này là tồn tại tất cả mọi cái tồn tại chưa? Vậy thì để tìm các điểm giới hạn thì chỉ cần giải cái phương trình liên quan đến các hàm bằng nghĩa là đúng. Có đúng không? Vì cái điểm viết được quay có hai trường hợp, một là không tồn tại, một trong hai là tồn tại thì cứ giải điểm. Mà cái hàm tồn tại chưa điểm, tồn tại thôi. Okay? Now, this way also I give here. This way I give you a brief solution. We only mentioned to the equation z equals to first order partial derivative without conclusion. Ở đây thì mình chỉ gửi mình đưa các bạn cái lời giải bằng tắt. Các bạn không cần phải lập luận cái việc mà cái hàm z này là có tạo hàm riêng nhé, không cần bỏ qua hết. Được chưa nhỉ? Ta giải trực tiếp luôn cái này luôn. Được chưa nhỉ? Các bạn không cần lập luận là tại vì thế này, tại vì cái kia. Trên tập các điểm giới hạn là chung cái điểm này này. Được chưa nhỉ? Bỏ qua nhé. Bỏ qua cho đơn giản. Okay. Now, the first of all, you want to find critical point. I think you need to show the system z prime x, z prime y equals 0. Okay? I think from here you can see z prime x equals 2x plus y plus 1. Z prime y equals x plus 2y minus 1. Okay? Then we need to find the system here. Have a solution. X equals negative 1, y equals 1. Okay? That is the point m negative 1, 1. Unit critical point of the system. Okay? Does that mean critical point set of the system have only one point? M negative 1, 1. Okay? I think we need the first step, find the old critical point of this function.
To continue, we need to use a bottle to check current right here, itching point or not. Display on the lantern. Display on the lantern. I think you can see display on the formula function z. We can evaluate second order partial derivative. Above, you can activate second order partial derivative of function z as a point f. A is equal, B equal, C equal. Okay? So we can find the answer is equal -3. Negative 3. Is the answer negative? Okay? We can imply M maximum point or minimum point. Maximum or minimum? Minimum point. This way on the A positive. Then the negative, we can imply M itching point. A positive, we can imply M local minimum. Above, we can evaluate the value of the z as this point n. Is that mean we obtain minimum value of this function. Okay, you can go